வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு another எபிசோட் ஆஃப் நம்பர் 38 பாட்காஸ்ட். இவங்க வந்து ஃபிலிம் மேக்கரும் கூட. எந்த ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கீங்க? இவங்க வந்து பெரிய பெரிய டைரக்டர்ஸ் கிட்டலாம் ஏடியா ஒர்க் பண்ணி அப்புறம் அப்படியே ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் பயங்கரமான ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் எடுத்திருக்காங்க. தேங்க்யூ ராகவ். அவனை பிஆரா போட்டுடலாம்னு நினைக்கிறேன். வாட் யூ சே? இதை கட் பண்ணி ஒரு 4-5 வாட்டி வேற வேற மாடுலேஷன்ல பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த ஃபிலிம்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்து இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சு டிஜிட்டல் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் விங்குக்குள்ள வந்து இப்போ நீங்க அந்த சின்ன சின்ன ரீல்ஸ், ஷார்ட் ஃபார்மேட் கான்டென்ட் பண்றது, இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு? வர் யூ ஏபிள் டு அடாப்ட்? உங்களால இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சா இல்ல கிரியேட்டிவ் ஷாக்கா இருந்துச்சா? என்னடா இதெல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னு? வாஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் போத். ஏன்னா நான் வந்து என்னோட ப்ரொஃபஷன் ஒரு பார்ட்டினே சொல்லலாம். Maybe my party is more active on social media than I am, but I am someone who is, I'm not saying நான் பயங்கரமா ஷூட் பண்ணுவேன் எழுதுவேன் அதெல்லாம் கிடையாது, பட் I do follow traditional formats. குமார் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து என்ன இப்படி கட் பண்ணிட்டாங்க, என்ன இந்த கண்டினியூட்டி இல்லையா அப்படியே டக்குனு மைண்ட் போயிடும் நமக்கு. பட் டுடே no one cares a damn about it. But do I feel bad? Yes, I can feel bad with people who feel for it. But for the larger crowd, like for example நான் வந்து ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட சொல்லுவேன், சார் இதுக்கு இவ்வளோ காசு ஆகும் சார், ஏன்னா நாங்கள் வந்து 3 கேமரா வைக்கணும், ஏன்னா இது ஒரு கெஸ்ட் 1 கெஸ்ட் 2 அப்புறமா மாஸ்டருக்கு வைப்போம், ஏன்னா அப்போ தான் கட் பண்ண எடுத்துக்கிறேங்கணும். Why? Just keep 2 phones, keep it on the vertical, swap it and that's all I need, right? அப்படின்னு சொல்லும்போது they're not wrong, but I'm also not wrong. So somewhere you have to make middle peace ground with it. Or if it is something that really needs like a long format to tell a story, சில விஷயங்கள் 30 செகண்ட்ஸ்ல சொல்ல முடியாது, சில விஷயங்கள் காமிச்சு அதுக்கு உண்டான அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கும். அதுக்குன்னா அந்த கிளைண்ட் வந்து சொல்லி இப்போதான் அந்த வைரல் ஆகணுங்க, I try to stay away from that because it's complete delulu and it stays also for a very short time. It's literally 15 seconds of fame and it dies after that. Nothing happens after that. Going back to your question, yes, I started, films came much later. I started primarily in the ad industry. So after my masters, I interned with someone called Babu Shankar. Babu Shankar, and like I'm saying 15 years back, top ads, Prince Jewelry, Pothys, Nallis, அது எல்லாமே கோல்ட் வின்னர், அது எல்லாமே ஷூட் பண்ணியிருக்கிறவர் அவர். ஸோ லேர்ன்ட் a lot from that man because he used to script, direct, his wife used to be the stylist, he used to even compose the jingles for the ad, get and அவருக்கு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு வாய்ஸ் இருக்கும், the way of saying things. அந்த ஃபைனலா அந்த லோகோ பிராண்ட் நேம் சொல்லுவாங்கல்ல, அது அவர் தான் சொல்லுவார். ஸோ he was like amazing for me. That was multitasking to a point and there were many things. இப்போ நாங்க வந்து டெக்னிக்கலா நிறைய படிக்கணும்னா ஒரு ஜுவல்லரி எப்படி காமிக்கணும், ஆங்கிள்ஸ் இருக்கு, பேசிங் இருக்கு, how long do you sustain a particular shot for the beauty to be seen. For me, I edit in my mind. I know beyond that it will not sit on the timeline. I know that. I want to believe all of that came, it started somewhere there. So my experience primarily was in the ad industry. Then I worked with one Mr. Gauri Shankar who used to assist Babu Shankar sir. அவரு 2 வருஷத்துக்கு அப்புறமா அவரே ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சாரு, Color Purple Films ன்னு சொல்லிட்டு. So it was just me and him, அவரோட associate assistant whatever. Again, because I was the only person under him, that is where I learned the production part of it. Because being an assistant, yes, you are going to partake in the scripting and writing and all of that. But apart from that, நீ காஸ்ட் கிட்ட பேசினியா, நீ காஸ்டிங் மேனேஜர் கூட பேசினியா, லொகேஷன் எவ்வளோ வந்துருச்சு, ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்கிட்ட பேசினியா, இதாச்சா அதாச்சான்னு நாங்க தான் பார்க்கணும். அசிஸ்டன்ட் ஸ்டில் did do that job. That is where I learned the production part of it, which is why today I'm able to do that. So that I did for quite some time, and in between I also freelanced for Mr. Gautam Vasudev Menon when he directed 2 of national ads. So through a friend who was assisting him, that is how I got introduced to the film industry. Assisted in a film with him. That is a completely different world altogether. So there's always a big rift between the ad world and the film world. Most of them will like, oh ad சொல்ல, ஐயோ ஃபிலிமா அப்படிதான் வரும் தவிர்த்து. Of course there are people like Rajiv Menon sir who does both beautifully. It's rare. ஏன் அது இருக்கு அந்த மாதிரி? Why is there because the filmmakers like to spend time with their visuals. Exactly what I said. இப்போ நான் வந்து இப்போ சோஷியல் மீடியாக்கு போறேன்னா எனக்கு அந்த ஒரு கல்ச்சர் ஷாக் இருக்குல்ல, அதே தான். இட்ஸ் நாட் கல்ச்சர் ஷாக். they said 30 செகண்ட்ஸ்ல என்னடா நீ பண்ற, டப் 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 டப்னு
போறது என்ன சொல்றீங்க? பட் அதுதானே ஜீனியஸே வந்து 30 செகண்ட்ல என்னால ஒரு கதையை சொல்ல முடியுது, என்னால ஒரு பொருளை வைக்க முடியுது, என்னால என்னோட கிரியேட்டிவிட்டியை காட்ட பட் முடியுது. அவங்களுக்கு அது தேவை இல்லையே. இப்போ யூ டூயிங் அ ஃபிலிம், நீ எதுவுமே விக்கல, நீ ஒரு கதை சொல்ற. ஃபார் தெம் they don't want to sell anything. They believe in telling story in the most powerful way through visuals, taking their own time. So that rift is something that I keep seeing. Thankfully I love both, so that's okay. So films happened and then I took a break. I also dabbled with corporate events for a bit. Then the lovely COVID happened when everything came down. Then a lot of people started calling me back to freelance. Enoda boss e thiruppi kooptaru. That is when I was like, why don't I start something on my own? I mean, been in the industry for so long, and ipo technically or editor or cameraman kooptalo avangalukku theriyum that goodwill is there. So COVID time na da Pink Flower Films, that's what it was called earlier. I just started at home, and then I started speaking to a lot of people, and that's when I realized that especially in a place like Chennai, it's either films or it's ad films. இப்போதான் வந்து இப்போ சோஷியல் மீடியா அதெல்லாம் வந்திருக்கு தவிர்த்து, பட் ஸ்டில் கான்டென்ட் இஸ் primarily these two larger sections. You will find digital marketing company content creators லாம் கம்மியா தான் இருப்பாங்க as compared to like Bangalore, Bombay எல்லாம் சென்னையில கம்மியா தான் இருப்பாங்க. But somewhere I found my niche in long format content. Because I got some, I worked with an NGO where we had to like go to Madhya Pradesh. Avanga hostels la irpanga, pasangalukku schools, free school and free meals and all of that. We had to make a docu feature which they would use for their funding and etc and all of fundraisers and stuff. That gave me the experience of documentary. See, we are trained to do all of this in college, but enna nadakkuradho adha nadakkum. But so I found my niche in long format edit, because a docu feature or even a vlog like a food documentary, நம்ம எவ்ளோ script பண்ணி pre-plan பண்ணாலுமே அங்க நடக்கிறது தான் கதை, and the actual film happens on the edit table, and that's a very beautiful process. So I've spent days looking at footages, and I am there during the shoot, so I know the story is already forming in my head. And then the editor, when there's a good sync between the editor and the director, they give their input also. And then there is an entirely new narrative that is formed on the edit table that is beautiful. I found my niche in long format edits, in weaving a story that is, of course, நம்ம client கிட்ட விக்கிறோமோ, the primary communication remains the same, but how am I reaching that changes on the edit table. So but அதுக்கு உண்டான மார்க்கெட் இங்க சென்னையில வந்து, or I'm saying anywhere, they don't get long format. So that is what I specialized to in my company. I told that I create content for the visual media, whatever the format might be in. Is something that I probably, a lot of people don't know me, but okay, Pink Flower na eniki oru 10 perukku theriyum, because I don't fall into this nor there, here and there, like I've always known, and I enjoy that space that I am in. Because ipo naliki I know people who shoot a film like an ad, and who shoot an ad like a film. Nangala ad ku eludumbodhu we time our shots. Automatically I will know that this shot will take so many seconds. If it's a 30 seconds, we work backwards, right? Of course it will spill over and all of that, but you know that content mudiyum in 30 seconds la varum. I have previously got scripts for ads on television, so that is what, 30 seconds, 3-page scripts for ads that has to be shot in for 30 seconds. Pannirkom, adellame pannirkom. So it's a lovely balance that you need to create, and that comes from, I believe, understanding all formats, which I find lacking in the social media creators today. No offense to them, I can't do what they're doing. Clearly I can't do it, which is why I have someone who does that specially. But when I give them, but I'm learning from them, and it's not too difficult. You just have to figure it out. I just get lazy to sit and scroll, see trends and all of that. But பண்ணிடலாம். பட் அவங்களே வந்து ரிவர்ஸ்ல வந்து இந்தாப்பா ஒரு 10-minute வீடியோ எடிட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அப்படியே உட்காருவாங்க. So how do I do it? இந்த ஃப்ரேமா ரொம்ப டைம் எடுக்கும்ல, அப்படி இருக்கும்ல, they can't do it. So learning all formats is very good in understanding, and finally you can do what you want to do, right? I have a client, they said எனக்கு documentary feel வேணும், ஆனா இது ஒரு corporate video. So I want it to look, you can have actors, but I want it to look like real people.
ஸோ எனக்கு இதுவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் டு அமல்கமேட் அண்ட் கம் டு அ மிட் பாயிண்ட்ல. ஸோ தட் இஸ் வாட். ரொம்ப நிறைய பேசிட்டேன் கம்பெனி பத்தி பேசுங்க. ஸோ yeah, so this is primarily what I do, and where I understood that social media or whatever digital content is not a very difficult thing is because the idea, so reel எப்படி வேணா பண்ணலாம், editing techniques can be according to trends, but நீ என்ன சொல்ல வர அதுல, that has to come back to that larger idea. So then you study the brand, then you try to tell them, hey, is this your positioning? So நீ 10 reel வந்து நீ achieve பண்றியா, are you trying to tell your audience that this is what, so when they remember your brand, is this what they remember? So that they come back to me only because we're used to long formats, we're used to telling people a story at the end of 30 seconds and 10 minutes and 1 or 2, right? So yeah, that's what I do. So அப்பனா I think the industry is already cutthroat இல்ல உங்களுது already என்னைக்கோ cut. ஆமா. so இப்போ இந்த இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்லாம் வராங்க and they are saying நாங்க வந்து இதே விஷயத்த உங்களுக்கு இன்னும் பொருள் விற்கணும் அவ்வளவுதானே, இதை வந்து ரொம்ப கிரியேட்டிவாலாம் யோசிக்க தேவையில்லை, இந்த பொருளை 4 மாதிரி காமிச்சிட்டு நான் இப்படி அப்படி நடக்கிறேன், say if it's a good looking influencer, நான் சும்மா அப்படியே அப்படின்ற அவ்வளவுதான் அப்படின்ற விஷயமும் விக்குது. சோ நாளைக்கு do you have that threat that இப்படியே போயிரும், இது பண்ணா போதும், ஏன் இவ்ளோ கிரியேட்டிவா யோசிச்சு அதுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அதுக்கு ஒரு கதையை பண்ணி again depends on ஒரு இப்போ வந்து ஒன்னும் இல்ல, த்ரிஷா வந்து இப்படி மாட்டிட்டு போதும் அதுதான் நான் சொல்றேன்ல, கிளைண்ட் என்ன கேக்குறாங்கன்னு அந்த இருக்கு. there are brands, there is this cookware brand called Indus Valley, I don't know if you know them. Okay, they do these traditional நம்ம கல்ல சமைப்போம், earthenware, clay and all of that, right? அது நிறைய பண்ணுவாங்க. they purely marketed, I bought Indus Valley product because of influencer marketing, so they've not done anything else. So that is eating in on these in the creative film type but again நான் அப்படின்னு சொல்லல, இப்ப நான் அந்த மாதிரி பிராண்ட் நம்பிட்டு உட்கார்ந்தாதான் எனக்கு வந்து பிரச்சனை. so brands இந்த மாதிரியும் விரும்புறவங்க பரவலா இருக்கு, brands who are asking you for these types. See, now for example, I did a small digital film for Sweet Karam Coffee for my friend Rakesh, shoot their brand ambassador. அவங்க reveal video மாதிரி ஒரு 3 பண்ணி கொடுத்தோம். They spent and they did beautiful work, one of the most satisfying products, and they do only on Instagram, and they do நான் கேட்டேன், நம்ம இவ்ளோ நீங்க செலவழிக்கிறீங்களே, நம்ம இவ்ளோ பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரேம்ஸ் பண்றோமே, ப்ளீஸ் ஹாரிசான்டல்ல ஷூட் பண்ணலாம். இல்லைங்க, எங்களுக்கு ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது, வெர்டிகல்ல தான் நம்ம பண்ணியானோம், எங்களுக்கு அதுதான் செல்லும். ஸோ தே டூ creative stuff like this, like proper planned scripted shoots. They do influencer marketing and they do other forms of marketing, anything that sells on the grid basically. So it really depends on who's my client. Okay, நீங்க இந்த niche-ல தான் ஸ்பெஷலைஸ் பண்றீங்க, உங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி தான் அதுக்கு வராங்க. So I was called that, for that they called me the creative director, though I only called the shots. Today the term creative director is earning a lot of respect and demand because, so this is where I want to talk about AI too, right? So even for AI will give you an idea, but the genesis of that idea has to come from a human being. Right? I've experimented with it. நான் வந்து எனக்கு ஒரு கான்செப்ட் தெரியல, நான் வந்து அப்படியே தெரியல அப்படின்னு ChatGPT போயிட்டு give me an idea, this is the crux, this is the communication, ஒர்க் அவுட் ஆகுது. இதே நான் வந்து okay, what if we do this அப்படின்னு சொன்னா அது பாலிஷ் பண்ணி கொடுக்கும். அது தவிர this creative director, so even if you have an influencer, the creative director will say, I want you to talk about the product in this way, you need to place it a certain way, நீங்க இந்த மாதிரி பேசுங்க. I do it for my clients. We do concepts like store visit. Influencer comes and she visits the store, sees the collection, picks up and goes, and there is a narrative. I still have to be there to say, how is that narrative going to be? So the influencer has a certain style of talking for what she or he is known for. Then there is a brand. How is that amalgamation going to happen? I have done that also. So I'm sure today influencers also have managers for the same reason. Right? I mean, there are things that you have to follow. Yes, of course, there is a 100% threat to brands converting completely to influencer marketing, but today influencer marketing is also dwindling. What it was 5 years back is not what it is today. 100% it is not there. So
இப்போ வந்து ஸ்டோரி போர்டிங் பண்ணும்போது when I'm pitching an idea, that is before my artist comes and sketches it, I don't want to pay money for my story boarding artist at that point in time. ஏன்னா எனக்கு தெரியாது அது ஒத்து போறானா இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நான் ஒரு ஐடியா பிச் பண்ணும்போது there is a visual in my head for which I might not find. I've done that. இவ்வளவு வருஷமா I have not found pictures that speak what's in my mind. But with AI, I'm able to do that. So AI is not really a threat, abdindra. It's going to help you. It is helping me. So this is probably a huge debate. I've had this with other people saying that. So you have even investors who say that நீங்க AI use பண்ணலைன்னா நாங்க இன்வெஸ்டே பண்ண மாட்டோம் மீடியா கம்பெனிஸ்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I talk to people today who are in the film industry who are saying CGA, VFX, AI. இன்னைக்கு அந்த மாதிரி வருது. கேமராவே இன்னைக்கு AI வச்சு தான். But AI is cheaper than CG or VFX or whatever. Again, depends. Okay. If you're going to spend so much on someone who's going to sit and write your prompts, then that is there. So it is a threat. It is not a threat. I think it really depends on how the individual adapts. Unnoda take enna, personal take enna. Whether it's a threat individual, or not. Yeah. How do you see it for your business or your company? When it comes to social media marketing, it's definitely a threat. I have lost clients and I have heard comments of clients saying that ChatGPT is doing this for me, why do I need you? Or they use ChatGPT, they pick an intern and they just get work done because like we spoke earlier, they don't need clean frames. ஏதோ எடுத்துட்டு போறாங்க ஷேக்கியா இருக்கு ஓகே டன் முடிஞ்சிச்சு இவ்வளோ views பொருள் வித்துருச்சு அவ்வளோதான் அப்படி இருக்குன்னு. So social media marketing 100% yes. Today there are so many companies that have come out today. You've seen how images are being manipulated and converted without the actual, and we are also, I've heard bigger clients saying that actors are giving out their AI rights to people so that when they are not available, their AI version can do the job. Voice, AI voice, Shah Rukh Khan's voice, etc. and all of that, all of this is there. But again, அந்த ஐடியா என்னன்னு சொல்றதுக்கு உனக்கு ஒரு ஹியூமன் தேவை. Yes, there is a threat, but as long as I am able to sell my creative brain, I think I will exist. ஓகே, ஸோ இந்த ஏஐனால எனக்கு வேலை போயிடுச்சு அப்படின்றது உனக்கு கிடையாது? தெரியல, இப்போதைக்கு இல்லை. ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் என்னோட பேசி இப்படி பண்ணலாமே, ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஏஐ என்ன சொல்லுன்னு தெரியும்ல எனக்கு. The idea, it is the idea. That idea might or might not come from ChatGPT or anything, because ChatGPT basically is going to just agree to you, disagree to you from your initial chats of so many. But ஒரு புது ஐடியா கொடுக்கறது according to me human தான் கொடுக்கணும். So technically, yes, AI is a threat. But over here, when you have to think from your head and heart, it's a human being. On that note, let's wrap up. ஓரா கதை ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லாம் பேசிட்டேனோ? நல்லா தான் பேசு போல கண்ணெல்லாம் கலங்கிருக்கு. அது எப்பவுமே அப்படிதான். ஓகே, நன்றி வணக்கம். நாங்க வந்து இவங்களோட இன்னும் அடுத்த பல நாட்களுக்கு இன்டராக்ட் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். அது அவங்களோட அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து இருக்கு. இவங்க வந்து கொச்சி பேஸ்ட், அதனால அங்க பிங்க் ஃபிளவர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ், பிங்க் ஃபிளவர் வெட்டிங் ஃபிலிம்ஸ், இது ரெண்டோட லிங்க் நாங்க இங்க எங்கேயாவது போடுறோம். அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் செக் அவுட் பண்ணுங்க. அவங்க இப்பதான் கண்டென்ட்லாம் நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுவும் இவர்னாலதான். இவர் the guru of all of this. Again Kumar is laughing. Yeah, thank you. இதோட முடிச்சுக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.